are the Japanese strict on time, but the Koreans are also strict on time. So we shall be aiming and aspiring for both Japanese and Korean time combined moving forward. We? We. All in agreement, say aye? Aye. So we shoot for the sun and we get the stars or something eventually. Okay. Without further ado, we now move on to thematic session F, which will explore Africa's industries of the future with a focus on transformative and labor-intensive sectors. This session will be moderated by Professor Amadou Ali Mbaye, non-resident senior fellow in global economy and development at the Africa Growth Initiative of the Brookings Institution. Joining him on this panel are Mr. Andrew Aliu, Regional Economist, Regional Office for Africa, International Labour Organization. Professor Banji Oyelaran Oyeyinka, Visiting Professor at the Open University and former Senior Special Advisor on Industrialization to the President of the African Development Bank. Ms. Angie Madara, founder of Athena Fund X, will be joining online. Ms. Laura Paez Heredia, Chief of the Regional Integration and Economic Diversification Section of the Regional Integration and Trade Division of the United Nations Economic Commission for Africa, will also be on the panel. The session will run for 65 minutes, and Professor Mbaye, you can use less time if you choose. Now, Professor Mbaye, you have the floor. Okay. Thank you very much. First of all, let me start by congratulating the ADIF team for the design of such a wonderful and timely initiative for the continent's industrialization. And also, by the same token, let me express my thanks to the team for involving me in this very interesting conversation. Let me move forward by saying that this event is not starting from scratch. It is actually a follow-up event. On May 12 of this year, we held a webinar which was intended to diagnose the situation, the state of the African economies in terms of private sector landscape, private sector development, jobs, and industries of the future. And in that thematic event, we have explored many very timely and important issues. We gathered experts from different backgrounds, from the academia, from governments, from international organizations, to look at what industries of the future would look like. And on that occasion, we undertook a very in-depth discussion about what would be a comprehensive typology of industries of the future, what are the obstacles to building these industries, obstacles in terms of institutional settings, obstacles in terms of infrastructure, services availability, obstacles in terms of policy making, and obstacles in terms of regional integration. And taking stock of that, we try to map out what policies needed to be undertaken to lift these obstacles. And again, the impediments to African growth and job creation were put in some very clear categories involving infrastructure, involving institutions, and involving policies. So now, in this panel, we would like to take stock of the discussions we had
in that webinar I just mentioned, to move forward in terms of designing strategies to bring about the necessary changes to put in place these industries of the future. And we would like to refine the analysis of the industries which we already identified, and look at the obstacles to growth and industrial upgrading to move forward and design the strategy to bring about the changes we have discussed. And to achieve that goal, we have a very, very rich panel of 4 leading experts in the area of economic development, competitiveness analysis, and industrial upgrading. I will start from Prof. Bani Oyelaran Oyeyinka. I'm sorry, I misspelled your name. It's a long name. Okay, so what is the shortest way to do it? Banji? Okay, I'll just stick with Banji. Yeah. So Banji is an industrialization and technology policy expert. He's a former senior special advisor on industrialization to the president of the African Development Bank. And now he is academics at Open University at the UK. And then we have, as another panelist, Mrs. Laura Paez Heredia. Did I spell correctly your name? Okay. And the shortest way is Paez or Heredia? Laura. All right. Neither one, Laura. Okay. Laura is a Chief Regional Integration and Economic Diversification Section at the Regional Integration and Trade Division here at UNECA. And then we have Mr. Andrew Aliou. Did I pronounce it correctly? Good. Aliou is a Senegalese name and a Gambian name alike. So I have no particular challenge spelling it. Andrew Aliou is a regional economic advisor at the International Labour Organization. And then we have Mrs. Angie Madara, who is joining us online. And Mrs. Madara is a founder of ATENAC Funds. So these are the 4 distinguished panelists we have to help us move forward in the design and of an effective strategy to roll out what we have already discussed in the previous webinar. And I start with Mr. Banji Oyelarian Oyeyinka. Good progress, right? Okay, Banji, when we talk about industries of the future, we cannot elude the question of regional integration. We cannot go around the question of building very strong cross-national boundary organizations. You cannot go around the issue of building a very strong ecosystem at the continental level. So what's your take about that? How can regional integration be a leverage to build a very strong I just reformulated. It's the same, but I just reformulated. To build a very strong ecosystem of enterprise. That directs the question to the wrong person. So I'm turning to Laura about regional integration. How can we use regional integration as a leverage to build a very strong continental ecosystem? Thank you very much, Professor Ali. So I think the first comment that I would want to make is that we tend to look at regional integration and the AFCFTA, that is the African Continental Free Trade Area, primarily as trade instruments. And this is wrong. We should really shift our focus from trade to production. The AFCFTA, regional integration, is really about how can we leverage
all the endowments, the resources, the capacity, the skills, the technology that this continent has to produce regionally for the continent, and then by extension to trade. So we need to start by thinking in that order and not in the reverse order, just seeing the AFCFTA as a trade instrument. And why is this so? Well, it's because regional integration creates the necessary conditions to scale production. And this is what is required for competitive industrial ecosystems. And the AFCFTA in itself can serve, has the potential to serve as a production platform rather than just simply a trade agreement. I think we all know that this continent is characterized by small, fragmented domestic markets, by isolated production systems, by infrastructure gaps, industrial limitations in terms of capacity, and constraints when it comes to investment attraction because of this fragmentation. And so therefore the significance of the AFCFTA is really beyond trade liberalization. It provides a framework for us to be able to produce, organize production at a regional level, enable countries to really scale and pool markets, and ultimately also capabilities, infrastructure, and investment. And I want to dwell a little bit about this AFCFTA framework that I'm talking about. I'm sure all of you have been following and have noted incredible progress in terms of the adoption of 7 protocols that speak to the AFCFTA. We have one protocol that speaks to the free movement of goods, right? So that is supposed to help us really harness that 1.4 billion people's market that this continent comprises. But it doesn't stop there. We also have a services protocol. That is part of the framework. The services protocol is what is going to allow us to liberalize services, critical services that are the backbone to trade in goods, but that are also industries in themselves that can generate jobs, that can generate growth, that can generate value. We also have then what we call phase 2 protocols, a protocol on investment, a protocol on competition, a protocol on intellectual protocol. These protocols must be seen side by side with the liberalization of trade in goods and services. Why? Because these are the protocols that are going to allow us to see free circulation of capital, protection to the intellectual property that is generated on this continent, and by extension, the capitalization, the profit gaining for African creators, African innovators that sell their knowledge and their produce. We also then, as I mentioned, have a protocol on competition that is really going to allow us to enable the playing field for local, regional, but also global participants in this African market. I also mentioned the fact that we have, within the 7 protocols, we have a protocol that speaks to youth and women, right? So in other words, we have a legal framework that would allow us to support the young entrepreneurs, the women entrepreneurs on the continent to really leverage this African market. And last but not least, we also have a protocol that speaks to e-commerce or trade in the digital realm. So again, us being able to harness everything and anything that is produced through digital markets. So in sum, we really have a framework that would allow us to leverage, I would say, industrial networks and production systems on the continent because of the scale of the market that we have. But there is a second important premise in this conversation that we also need to take account of, and that is the continent's future competitiveness will depend on its ability to move up value chains and also retain value within the continent. As we know, many countries remain concentrated in exporting commodities, in exporting raw materials. And really, most of our countries, what they do is then import high-end, value manufactured products, right? This is a legacy from colonial times, and we need to break this legacy. We saw what this legacy brought onto the continent with COVID, but also with the onset of the Russia-Ukraine conflict, right? We saw disruption
in supply chains. We saw disruption of economies. We saw triple crisis. Fuel, fertilizer, finance was disrupted, right? And really, the question for us is how to move from this disruption, this isolation, to more resilience, more adaptability. So the challenge that we see that many African economies face is not simply about increasing exports. The answer lies in really increasing the sophistication of these exports, right? How do we bring in more value, more content, and more complexity into the production systems on the continent? And here again, the answer is the AFCFTA. It provides us an opportunity to reverse this trade pattern that we're seeing that is a legacy issue by enabling countries to specialize in different segments of production or value chains, and it also allows us to retain value within the continent. And I want to highlight 3 industries or sectors that I believe are, sectors with the most potential in terms of this. Number 1, we heard it in one of the previous sessions, is green minerals sector. The green minerals sector, we know that approximately 60% of the potential value of minerals in Africa is currently lost because Africa exports minerals in its rawest form. We need to add value in that segment. And if we were to do that, we have estimations that approximately 32 billion could be gained through greater processing of minerals on the continent. And this is on top of the 80 billion that we know leave the continent through illicit financial flows. So if the continent there, again, is able to curb these IFFs, and especially the practices underlying IFFs, so things like trade mispricing, misinvoicing, then really this is a sector where we are poised to have incredible transformation. And an important effort in this direction through regional integration that we're seeing is, of course, the Zambia DRC initiative for battery electric vehicles precursors. Another sector with great promise is the pharmaceutical sector. We see that Africa currently imports 70% of its medication and 90% or 95% of what we call the APIs, the active pharmaceutical ingredients. And yet the continent only produces 3% of the global pharmaceutical production. So that's a very small contribution. But most of the global disease burden is concentrated in this continent, as much as 25%. But when we look at the market, Africa is set to have the pharmaceutical market reach approximately $70 billion by 2030. So clearly there's an opportunity there that we have to tap into. And how? Well, we need to strengthen pharmaceutical value chains across all the chain segments. So research and development, production, regulation, pooled procurement. And so we need to really see this sector not only as a necessity for health sovereignty, but as an opportunity for productive transformation. The third sector I'd like to talk about is really services in general, but financial services in particular. Across Africa, so the services sector contributes to 50% of Africa's GDP and as much as 40% of employment. So really a sector where the continent is well poised to seek economic diversification. And it is a sector where we've seen the systematic contribution over the last decade. So clearly very important for Africa's economy. What's also very important here is that this sector, and particularly financial sector, has been one of the sectors that has been most dynamic in terms of growth. Across Africa, more than 30% growth in exports, right? And last but not least, when you look at the AFCFTA, our member states have prioritized financial sector together with communications, tourism, transport, and business sectors. So clearly, these are sectors of the future. These are sectors where we can upscale and generate employment. And it's particularly important because if you do want to trade, you need financial services, right? You need insurance, reinsurance, you need letters of credit. Otherwise, you will not have trade in goods. So services also, not as a sector in itself, but as an enabler for trade in goods, is very, very important. Let me also, one more minute. Okay, let me then try and close here with one last element, and this is very important. We heard the testimony of Mr. Yared Teshome
earlier in a session about special economic zones and Ethiopia's interesting journey in terms of moving from industrial parks and special economic zones. This is truly a conduit. Under the AFCFTA framework, we have the ability to have cross-border special economic zones benefiting from the rules of origin of this free trade agreement. And it is in these special economic zones where small and medium-sized enterprise are poised to gain the most and to connect, link, leverage, and learn for bigger firms and have access to regional and global value chains. And because we're wary of time, I think I'm going to stop here, but I'm happy to take questions. Thank you. Thank you very much. Thank you very much for being both very insightful and concise. So let me now turn to Bani with the right question. Okay, which is about developing value chains and ecosystems to bring about structural transformation in Africa. How do you think these value chain contributing to generate good jobs and to bring about structural transformation? How would you see these value chain? In what industries do you see them? Thank you very much, moderator, and thanks to ECA for inviting me. I was here many years ago to start my 20-year career in the UN at the ECA where I started, so it's nice to be back here. Before I give a direct answer to your question, let me make a few remarks about the job situation and structural transformation issue in Africa, which is also consistent with your findings at the webinar. I went to read that carefully also, and I think we should link whatever is there to whatever we are doing today. The first point I'd like to make is that Africa is undergoing the largest and the fastest demographic shift in the world today, and actually in recent history. Between 2025 and 2050, the region's working age population is projected to expand more rapidly than in other developing regions. We'll be adding over 620 million people to the labor force. This is close to 80% of all the net increase in both developing and emerging economies. Number two, regarding structural transformation, a large proportion of the region, particularly in sub-Saharan Africa, we are stuck in what I call structural growth trap. There has been very slow and in some cases lack of progress in the shift of sectors, specifically from agriculture to manufacturing, because it has been the desire of all nations. Every nation that made progress always moved from subsistence agriculture to manufacturing and thereafter to services. So what has happened and what this has created is that 70 to 80% of households are in quasi-subsistence farming, and both rural and urban poverty has become endemic. I'm placing this in context of where do we get the sources of jobs from. And I think it's important that we are very clear before we make those kinds of recommendations. So we need faster structural transformation. This means that the current structures of most of our countries would never solve the job crisis. I make three sort of equation-like statements. One, to solve the job crisis, Africa must achieve faster structural transformation. And to achieve structural transformation, Africa must achieve faster industrialization. We have to break the hold of stalled industrialization and deindustrialization. And by the way, many countries in Africa are actually in that situation. Is the industrialization are stalled, or actually they are deindustrializing. In other words, going back prematurely before reaching the $10,000 threshold of income per capita and going to services. And this is really what you find in most of our countries. And the third equation for me is to create large employment. We must prioritize manufacturing, which is the engine of growth. This is an indisputed statement. And for more than 50 years, this so-called Cardos law has been proved across all regions, all sectors, all times, that the faster the growth of manufacturing, the faster the growth of GDP. The faster the growth of manufacturing, the faster the growth of also non-manufacturing, because it pulls productivity up.
And a few speakers have mentioned the issue of productivity today. So I'm going to point to 2 or 3 things, underlying causes of why we're having this jobless growth. There are growths in many countries, but jobs are not coming up. The first thing I want us to take note of, and this will be in respect of making our recommendation, is that Africa harbors a very large proportion of poor people in rural areas. I hardly have heard many people mention this. It's very easy for us to forget when we sit in this cozy, nice place, how the other people live. I sort of been working a lot with the rural people over the time I was at the AFDB for 7 years, building the special agro zone, talking to them. And it will strike you where we all come from. The structural composition of those areas is mostly subsistence farmers with poor skills, living very miserable lives. And many of our countries have failed to modernize agriculture. And that had been a problem. In addition, and I had Laura mentioning minerals, a lot of those space also, the rural space in Africa, the people of Africa, the workers of Africa, miners are largely artisanal. Their life is not different from those subsistence farmers. Very miserable, working for peanuts. And this has fostered what I call resource dependency on many of our countries. So it has basically stopped diversification away from agricultural raw material export and also raw mineral export. These 2 things affect the tradable sectors, both agriculture and manufacturing. So what you find as actors in those spaces are people with low skills, poor knowledge, weak technologies, low productivities, and all of them translate to low income and poverty. And then you move to the urban sector. I used to be director UN Habitat working on this issue. So somehow I'm able to pull these 2 together. And there's always been the urban bias. All of us are urban bias people. We live in cities, and we tend to think that's where life starts and ends. You find that rural people, they migrate to cities in hope. Not because there are factories, because many times there are no factories. The old migration pattern, the old rural urban migration, was a sort of a pull factor. People are pulled to the cities because there are factories and there are no workers. What has happened in Africa is that it's a push factor. People move from the rural areas because there are no facilities, there are no opportunities, no schools, no hospitals. There are bandits, there are all kinds of people. So they shift to the cities. And they get to the cities and they are stuck in slums and in sprawl. And then you find informality spread all over the place. Informality should not be romanticized. In fact, in measuring structural transformation, one of the things we measure is employment shift, status shift. It's a condition that should happen, but not a destiny that should persist forever. While I was director at the UN Habitat, my colleagues said, oh, let's do slum upgrading. And one of my old bosses used to have a very funny way of putting it. He said, there are no 5-star slums. You get rid of it. And many people have gotten rid of it. We're always stuck in this, we want to upgrade this. Informality should be a condition that has a time limit. You don't find them in Boston, you don't find them in Berlin. Why should we romanticize it and say Africans should live in informality and slums? I think this is a decision we have to make in going forward in terms of what should be the new ideas for us to move forward in terms of job creation. It drags down growth. There's no question. I was surprised. Many years ago, the IMF did a study that shows that inequality created by informality actually drags down growth. It came from a very unexpected source at the IMF. So it is not something for us to live by and be happy.
the third point I would like to make is a slow growth scenario. Again, you find that on average, if you find, especially with the LDCs, the average growth is 1.5. Over the last 3 decades, you will never achieve any kind of convergence. In fact, it will take 70 years for us to achieve any doubling of the GDP. Of course, there are some countries, Ethiopia, Rwanda, growing at faster rates. But this cancel out when you go to the Sahel, go to other places. So it doesn't add up. So we have to be mindful of this. We have to show that for us to have a far better growth rates, we must have a new way of doing things, a new way of running the economy. The fourth point, and the last one, is that structural transformation, the kind that we observe in Africa, is due in large part to stalled industrialization. And I'm saying this advisedly. I was very much involved with my country's industrial policies in the early days. There were a lot of fantastic plans that we had. It's not that Africans didn't have industrial policy. We had industrial policies, but they got stalled. We built big things, steel refineries. Thank God for Dangote refinery, that's back now. But it's not that Africans didn't have industrial policy. And at the Africa Development Bank, we had a big pillar called Industrialize Africa. And I'm very glad that we stuck to our guns and persisted to promote industrialization. So the major point with this, is that productivity is extremely very low because you don't have sector-wide efficiency. And the kind of companies we have are small firms. In fact, they are too small to effect any change. So that's the last point I'd like to make. The studies that we see, I'm sure ILO also, they have all these studies, 70% of employment are concentrated in own accounts, family, business. They won't make any change. One company in Korea, Samsung, contributes 24% of GDP of Korea. It's not small. So we have to rethink the scale of doing business. So I think I'll stop here, maybe when the time to discuss comes. But basically, directly, all of those sectors that we need are all in plain sight: agribusiness, digital services, manufacturing, tourism, and renewable energy. The point is, how do we do them intentionally? It's not to say, do this. How do we manage them? Thank you. Thank you very much, Banji. We now turn to Mr. Aliu about the issue of jobs informality. Africa's growth has been widely jobless. In the last few decades, Africa has grown much faster than most regions in the world, but poverty is still very high, and informality is still very high, much higher than in comparator region. So how can we, in the design of the industry of the future, address this informality and job quality issue? And this question is to you, Mr. Aliu. Thank you very much, moderator. And I join the fellow panel members in thanking the ECA for the invitation as well. Yes, traditional industrial strategies seek to transform economies towards higher value manufacturing and technology-driven services. The debate around industrial policy is not new. It has run for a couple of decades with the ECA. And in fact, the Economic Report on Africa in 2005
14, 15, and 16, focused on industrial strategies. And in fact, the one in 2016 was more on green industrialization. I'll not dwell on the mechanics and economics of it. Prof has touched on that and how they are related to jobs. But permit me, because we are talking about how these industrial strategies can transform into decent work, jobs, and so. But since we are talking about decent work, allow me also, as a reminder, the decent work agenda is also, so when you talk about industrial strategies in the context of decent work, it's important that we remind ourselves of what decent work entails. Basically, there are 4 concrete pillars. One is promoting jobs. And from a decent work perspective and industrial policy and jobs, and Prof and other speakers touched on that, there's a move towards sectors with sustained growth and employment generating capabilities. There's also the dimension of guaranteeing rights at work. I mean, traditional industrial policies don't speak too much to this, but if we are talking about the decent work agenda and jobs, then it's important that as economies transform, it's important that rights at work are respected during economic and structural shifts. There's also the issue of protection. When in economic and structural transformation, there are normally winners and losers. So a protection, including social protection, is really very important. And finally, and something that we don't talk about much, is in standard industrial policy, as we know it, is the issue of social dialogue. The ILO insists that you cannot be talking about jobs, industrial strategies without workers in the room. You cannot leave that discussion to government and businesses alone. So, this reminder, as we talk about jobs from a decent work perspective, are important. I'm reluctant to suggest that the current industrial strategies and employment strategies we have are decent work blind. In 2004, for example, the UNIDO regional review highlighted that a good number of industrial policies in Africa do have decent work dimensions. That's important. But it also did recognize a few countries like Mauritius, Rwanda, Ethiopia, South Africa that have gone further to look at issues of job quality and the like, and also issues around skills development, youth, women's inclusion and formalization as part of their jobs strategy. And it underscores the important point of why we are here, that the strategies are quite comprehensive on paper, but implementation has focused more on job numbers rather than so. The gap between ideas and implementation is playing out here as well. Yeah, of course, we cannot talk about jobs, the quality of jobs, the number of jobs, without referencing or situating the conversation in the transformations that most speakers have spoken about. The demographic
the twin transitions of technology and greening. From an industrial policy point or strategy point, the demographic discussions tend to focus quite a lot on numbers, and Prof had mentioned numbers, so I will skip that. The demographic transition focuses quite a lot on numbers, but it's also important to underscore that the prospect of these young people is also critically linked to where people live and work, and Prof. So that means from a job creation and industrial strategy point, issues around the future of agriculture, infrastructure, rural development, climate resilience, regional integration, mobility, and the growing emergence of platform work are all critical to the job creation dimension. And I also, of course, the current pace of technological change, the pace, the expanse, the reach is quite different from technological changes that we have seen in the past, whether it's in terms of mechanization and but from an ILO point, we also do argue that the outcomes and the concerns may not be very different. And history provides quite important lessons. So the Industrial Revolution, for example, did transform production, did transform living standards. But at the start of it, the productivity gains were not even. It led to work intensification, longer hours of work, and quite interestingly, wage stagnation. So, for example, yesterday somebody intervened and said that she'll be reluctant to pay her accountant more for a job that Claude AI is doing. So this history tells us that this concern is not new. Even at the time of the Industrial Revolution, there was wage stagnation. And I also want to underscore a very important point, that with all the technological progress, going back to the industrialization, the Industrial Revolution, and more recently, the information technology advances, actual social progress only occurred over time, and only when labor institutions, trade union interventions, issues of social security and collective bargaining became central to the discussion. And for that, I want to make the important point that the transformations and the impact on jobs is also a test of institutions, and the outcome is not determined, predetermined, and it's important that we approach this from a human-centered point of view. So that's one important point. But for so let me make a point about informality. Current industrial strategies tend to focus more on high-tech and formal institutions. But industrial, formalization from a decent work perspective should not only talk about focus on the formalization itself, but first of all, you have to address decent work opportunities for where people are working, whilst you work on the pathways towards
formalization. I stop here for now. But of course, there's also the issues around youth. Most industrial policies tend to talk about numbers, but they have not prioritized how the pathways towards these jobs are created, whether it's through skills, apprenticeships, entrepreneurs, ecosystems, and the like. And then we'll stop here for now. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Aliu, for these very insightful remarks. I'm now turning to NG Madara about the issue of financing. You know, financing is key for any industrialization policy. If you want to build infrastructure, you need financing. If you want to set up good companies to generate jobs, you also need financing. So how do you see African countries bootstrapping their internal resources to generate this financing, or alternatively engage in international partnership in order to generate this financing? What's your take about these issues? Thank you so much for the question. I hope you can all hear me. I'm not sure if you can see me, but I hope at least you can hear me. I will start with an anecdotal story because I have been fortunate enough to do lots of things. I've worked in multinational corporations, I've worked in the humanitarian side, but I've also been an entrepreneur. So for today, maybe not even an anecdotal story, a confession. So I built Athena Fund, which is a platform to fix the investment gap, specifically for women. And that is what I'm here to talk about today. But I built it because I lived it. Like I said, I've spent over 17 years in financial services. I've helped scale and developed M-Pesa. I've designed financial products for the unbanked, and I've sat in rooms with some of the world's biggest DFIs, but I could not get a meeting when I was starting my own enterprise. And it was not because the business was not good enough, but it was because nobody could see it. That is the missing piece. Africa does not lack ambition. We do not lack talent. We do not even lack capital because there is money. We lack infrastructure. And I was happy to hear that Laura touched a little bit on infrastructure. So when you ask me what types of partnerships and actors are still missing to unlock the bankable industrialization in Africa, my answer is embarrassingly simple. We need someone to turn the lights on. Right now, private capital looking at African industrialization opportunities is essentially driving at night with no headlights. The DFIs have the mandate, the institutional investors have the capital, the entrepreneurs, particularly women-led businesses that make up the backbone of every labor-intensive sector we have discussed today, they have the traction. But nobody has built the road between them. If you think about road networks, the AFCFTA creates the legal corridor, which is fantastic. If you think of it, it's like a tunnel when you think of the road networks. But what else is needed in this tunnel? We need to have proper lighting, we need signage, we need this tunnel or this route to be visible on our GPS. And thus moving us towards building a proper road network. Here is what the data tells us, right? Women-led enterprises represent the majority of Africa's informal economy. We've talked about informal economy. Professor Banji mentioned it. Dr. Andrew mentioned it as well. Agro-processing, trade, ICT-enabled services, women make a majority of the labor force in this sector.
But these women are not a niche. They're not a social program. They are the largest tapped asset class on the continent. But they are invisible to capital. It's not because investors do not want to fund them, it's because investors cannot assess with confidence. The information asymmetry is structural. You cannot fund what you can't see. We've heard that so many times. You cannot fund what you can't see. And the data right now, the data layer that would make these businesses visible, benchmarked, and even packaged in a format institutional investors already understand, simply does not exist at scale. This is not a pipeline problem. It's an infrastructure problem. So what is missing? I've been thinking about it for a while, and I've identified 3 things that could move the needle forward. And number 1 is AI. AI is here to stay. We need to embrace AI. We could use AI to enable origination, to enable that infrastructure for origination. A tool that finds, assesses, and surfaces investment-ready businesses the way Bloomberg terminal surfaces listed assets. That does not currently exist for African SMEs. We can build it. Number 2, a gender lens backed into industrial financing from the start. Gender lens financing should not be a checkbox or a box tick kind of exercise. It should not be a side program. It should be a core feature of how capital is deployed. Because any industrial strategy that ignores the majority of its workforce is not a strategy. It's a plan for half the economy. But by investing in women, we could add over $300 billion back to the African economy. And I'm glad Professor Banji and Dr. Andrew mentioned it. We could create more jobs. By investing in women, we could unlock more than 20 million jobs in the continent. And number 3, the real bridge between development finance and private capital. DFIs have the mandate, but not always origination capacity. Private sector have got the capital, but not risk tolerance without better data. The missing actor is the infrastructure layer in between, the thing that makes the handshake possible. And just to end on an anecdotal experience, when we were building M-Pesa, we did not increase financial inclusion by convincing banks to care more about the poor people. We built infrastructure that made serving the poor commercially rational. That is what we need. We need to build that infrastructure. Not more goodwill, not more roundtables, although roundtables such as these make sense because we are talking about implementation, but infrastructure that make investing in African industrialization the obvious low-risk, high-return decision that it actually is. There is a lot of potential, a lot of growth in Africa. We just need the data to highlight this and make it a very low-risk investment for capital holders. That is what we're building at Athena Fund, and I would love to work with ECA, ADIF, and the implementation net framework to pilot exactly how this looks like across the FCTA corridor over the next few months. Thank you. Thank you very much. We now have around 12 minutes left, and I would like to use this remaining time slot to allow for some questions from the audience. Please, when asking your questions, try to make clear who the question is destined to, and be also very, very, very concise since time is running very fast. So we'll open a list of people who would like to ask questions, and
we'll come back afterwards to the panelists to have them address these questions. Your name, please? Ok, je vais parler en français. Oui, votre nom? Dago Fidelia Begré. Mubarak. Okay, what's your name, please? Abdelaziz. Okay. All right, we have two ladies. Iyael. Iyael. Ilake. Iyael. Or you can say Iya, no problem. Illa, okay, thank you. Uh-huh. Zodwa. Okay. Yeah, what's your name, please? Irene Kadi. Irene Kadi. Irene. Okay, we have a list of 6 people who would like to ask questions to our panelists, and we start with Dago. Mr. Dago, you have the floor. Okay, merci beaucoup. Je voudrais tout d'abord remercier Monsieur le secrétaire exécutif de la CEA. Je m'appelle Dago Fidelia Begré. Je suis du Fonds de solidarité africain, FSA, qui est une institution panafricaine qui regorge 23 États membres. Et notre cœur de métier, c'est la garantie financière. Donc tout à l'heure, quand j'écoutais Madame sur les questions de financement, c'est juste une contribution pour dire que nous, à notre niveau, au Fonds de solidarité africain, nous avons pu accorder plus de 1,82 milliard de dollars en termes de garantie, qui ont pu mobiliser près de 3,37 milliards de dollars en termes de financement, qui ont été alloués pour la plupart dans le secteur industriel et qui aujourd'hui permettent de faire de sorte qu'il y ait plus de 100 000 emplois directs et indirects qui vont être créés à travers ces financements. Donc mon intervention, c'est juste une contribution pour dire que nous avons été invités par la CEA parce que nous avons des outils, nous avons des instruments qui nous permettent de mobiliser les financements domestiques et les financements extérieurs pour accompagner la transformation économique de nos États membres. Donc nous sommes là pour nous associer à la CEA et voir dans quelle mesure on pourra véritablement accompagner tous ceux du secteur privé qui sont présents et comment faire pour qu'on puisse nous intégrer dans cette plateforme que la CEA est en train de créer pour que nos instruments puissent servir notamment à mobiliser, à partager le risque avec les institutions financières pour que nos entreprises, le secteur privé puissent mobiliser des financements pour des projets d'investissement productifs à l'effet de créer des emplois. C'était là un peu ma contribution. Merci beaucoup. Merci beaucoup. We'll now move to Mubarak. Mubarak, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup. Je m'appelle Mubarak Lo, je suis économiste sénégalais. Je voudrais souligner le fait que très souvent, dans les perspectives de développement de l'Afrique, partant de l'informalité, on parle toujours de l'industrialisation. C'est bien. Moi, je suis en mer rurale, donc dans ma commune, je n'ai que de l'agriculture. Et il y a beaucoup de potentiel, même de croissance et de développement en modernisant l'agriculture. Donc je ne voudrais pas que dans la tendance mondiale, en s'appuyant notamment sur l'expérience asiatique, qu'on mette uniquement le focus sur l'industrie manufacturière. Il y a aussi l'agriculture. Il est tout à fait possible de créer beaucoup de richesses à travers l'agriculture. C'est la même chose pour les services. Donc il faut vraiment élargir la perspective. C'est le message clé. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mubarak. Tarsis is the next speaker. Yes. My name is Abdibasit Abdiaziz. I'm the Managing Director of Home Finance Initiative. Since yesterday, I was looking someone talk about especially development finance. And I want to thank Ms. Madara from online raising the topic of bankable projects. So, of course, I agree with you. Africa does not lack capital, pension funds, insurers, and other private investors
hold significant capital, but the problem is mobilization. So how are we going to mobilize this? Because through bankable projects and creating pipelines, yesterday we saw entrepreneurs representing their ideas, but the problem is we have to train them how to create pipeline or bankable projects, and that will come with commitment of governments, DFIs, MDBs, or creating 1 to 10 ratio of mobilization. So then private capital, which is really huge, can be mobilized. Thank you so much. Ila, you have the floor. Yeah. Thank you so much. My name is Yael, and I'm from YEP Initiative. I'm an educational mentor, and I work with the youth. I have only one question, and I think it's the most pressing issue we're facing, which is who is deciding for the youth? As a continent and as a nation, we know we have good policies, paper-perfect strategies, but we have issues with the system. And when I say system, I am directly implying to the people in power and leadership, because those are the ones who get to design, evaluate, and decide on projects regarding the youth. So I wonder how much proximity they have to the youth regarding understanding their needs, their potential, or even the flows they have. So these days it's very common to hear institutional resistance, bureaucracy, corruption here and there, be it governmental or private organizations. So if implementation is ultimately taken out by people, then I guess the gap is not only focused on policy, it might be a gap on leadership and representation. So the bottleneck is not only, the bottlenecks might be, people with titles, offices, and self-serving interests. So but genuinely, I believe there are right people who are committed enough to change the generation and the realities of the youth. So how do we push these right people to these roles? How do we even appoint them so that they can create an enabling environment? Thank you so much. Thank you very much. Next is Zodwa. Thank you, Chair. Mine is just on 2 points, and I would like to agree with Professor Banji that we cannot romanticize informality. And that brings me to the issue on circular economy. If you want to include industries of the future, I think the circular economy in the context of Africa has to be included, bearing in mind the amount of waste that we generate and what it does to the environment. Unfortunately, we don't have frameworks, especially when it comes to trading in secondary materials and supporting the sector. And then the second one is on artisanal miners. With the rise of, or the importance of critical minerals, I think it's very important that we sort of formalize mining and we protect the participants. Because when you see some of the conditions the artisanal miners work under, it's very endangering, and we can learn from the other countries where they've sort of formalized mining and harnessed the sector to benefit everyone. Thank you. Thank you very much. And last is Irene. Irene, the floor is yours. Oui, je suis là. OK, allez-y alors. OK. Bonjour, professeur. Merci de me donner la parole. J'aimerais dire merci à tous les panélistes pour les échanges très enrichissants. J'aimerais revenir tout d'abord sur les propos de la contribution de Mme Heredia, qui a dit que lorsqu'on parle d'intégration régionale ou de zone de libre-échange intercontinentale, il faudrait mettre l'accent sur la production et ensuite le commerce. Et également, M. Banji qui a dit qu'il faut repenser l'échelle des activités économiques. Et nous savons que dans les pays africains, le secteur
agricole. Donc l'agriculture est un secteur très important et donc peut être considéré comme un réservoir, un grand réservoir d'emploi pour les jeunes. Et donc, ce matin, nous parlons d'industrie du futur. Et donc, nous devons transformer notre agriculture en un secteur technologique et qui puisse être compétitif et attractif pour les jeunes. Donc, ma question est la suivante. Comment pouvons-nous structurer concrètement des chaînes de valeur agro-industrielles qui soient suffisamment automatisées pour être compétitives à l'export, tout en conservant une intensité en main-d'œuvre qui soit capable d'absorber massivement la jeunesse africaine. Je vous remercie. Merci beaucoup. Okay, I was informed that we have completely exhausted the time that was allocated to our session. But I will request the organizers to just give us 5 minutes, one for each panelist, to address the issues that were directed to them, and also respond to a very, 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 very precise question. Okay, if you were to recommend one priority action for government, development partners, or the private sector, what would that be? Okay, so 30 seconds for each part of your time. And I start with Laura. Thank you very much, Prof. I think the second question for me is easier than the first question we heard from our participants. So for the second question, the one priority action I would want to request our member states, especially our governments, to really take seriously is implementation of the AFCFTA. We have a framework, we have discussed it in this panel. Everything is there in terms of us leveraging a continental market of 1.4 million people. But in order to do that, member states have to be serious about adopting the necessary regulatory changes, the necessary policies in their internal market so that we can have the free movement of trade in goods, in services, free movement of capital, free movement of people, in sum, to give this market life. Now, for the second question, then I think I'm almost done here. I thank you very much, the participant, asking about the agricultural endowments for Africa and what we need to do to transform the sector. So we need to really have economic transformation, not only accompany the demographic transformations that we have discussed in this session. It needs to anticipate those transformations. We need to generate jobs that add value, but that also create meaningful income for that youth bulge that we hear enters the market every year to the tune of 15 million. And in order to do that, we need to be able to adapt and augment all the technologies that are out there, innovation, and of course, intellectual property. So that would be, in a sense, what I would think is needed. Thank you very much. Should we move now to Aliou? Yes. Thank you very much, and I will take a cue from that and reiterate the point that the importance of placing decent work and social justice at the center of this transformation that we've all spoken about in the last 2 days, but also, again, underscore the point that these transformations are a test to institutions. And when I say institutions, I mean education systems, a labor market, social protection systems, enterprises, and representation and social dialogue, very importantly. And also, I want to close on the fact that the transformations will not wait for institutions. So the institutions of work, production, and protection should actually try to keep pace. Thank you very much. Thanks, Aliou. And now I'm moving to Banji. Thank you very much, moderator. 2 quick suggestions for ECA. I think the ECA should work very closely with the Africa Development Bank on a program that we started called the Special Agro-Industrial Processing Zones. I was one of those leading that program. We raised over $3 billion. We're in 15 countries, basically creating industrial zones to process agriculture. And that goes to the point that
Irene was asking. This is one way for us to actually make them at scale, aggregate farmers, and also ensure that they connect with big farmers. What we've done several countries now. I can't go into details, but I'm happy to supply details and work with the ECA colleagues. Second point come from Odu about formalizing the artisanal sectors, especially mining. It's so degrading, it's so demeaning when you see the way people work. And this, for me, also applies to subsistence farmers in Africa. It drags down the economy. They work hard, they labor all day long, but adds very little to growth. And my last point will be that all the sectors that we recommend, they all work together. Each one should be coordinating, and we should find a way to actually get them all working in tandem. Agribusiness, manufacturing, renewable energy, and also digital services. They all support each other. Without manufacturing, you cannot do digital services. Without energy and power, you cannot do big agribusiness. So all of them are together. And in our framework suggestion, we should actually find a way to provide that kind of suggestion. Thank you. Thank you very much. Last but not least, Angie, you have the floor. Thank you very much. I'd like to reiterate what I said before. The capital already exists. The problem is not supply. But because of informality, because we work mostly in informal sectors, the problem that we have is visibility and trust. There is over $3 trillion sitting in global institution portfolios explicitly allocated for emerging market and impact investment. African Development Bank, Professor Banja said that he mobilized 3 billion. There are hundreds of billions in that mandate. The problem is not capital is absent. It's that the infrastructure to connect the capital to bankable projects at scale has never been built properly. And to address the question that was asked before by one of the attendees, we need even to redefine what we term bankable projects properly. Right now, bankable, quote unquote, is defined by institutions built for different contexts, for Western credit frameworks that have collateral requirements, that have reporting standards. They were not designed for African SMEs or informal sector businesses. We need first to get that African context right. We need our own benchmarks. AI can build those. We do not have to wait for a decade for data collection. And just to end it on a small note, M-Pesa did not create financial inclusion by making banks more generous. It built rails that made serving previously invisible customers commercially rational. We need the same for African industrialization. AI-enabled tools that find, assess, and surface investment-ready projects in a format that capital already understands. Thank you. Thank you very much. We are now at the end of our session. Before closing it, let me reiterate our thanks to the Secretariat for a perfectly organized session, to our panelists for very insightful observations, and for the audience for very productive engagement with the panel. So let me stop here, and I would like to mention that the discussion doesn't stop here. We'll continue the dialogue, we'll continue the engagement with all the stakeholders until ADIF delivers on all its promises. Thank you very much, and I'm giving back the floor to... Thank you very much, Professor Mbaye, and our esteemed panelists. Can you please rise for a photo looking at Danny over there with the big camera? Thank you. Please rise. Please join me in giving them again another well-deserved round of applause. And Angie, thank you online. This now concludes our thematic sessions. Distinguished guests, please kindly note that the forum evaluation is available via the QR code displayed. We would greatly appreciate your feedback as it will help us improve future editions of the forum. Now, distinguished guests, how many of us were here yesterday for the hackathon? By a show of hands.
How many people were here? Okay, all right. We see almost half or 3/4 of the room. In this next segment, we will be announcing the winners. This will be followed by the second impact talk to be delivered by Al Fadi. After lunch, we will have a simulation session which will let us know about the process so far. And now, for the moment we have all been waiting for. We would like to extend our sincere congratulations to all the hackathon participants. You have done exceptionally well, and we wish you continued success in your respective endeavors. Our judges did have the challenging task of selecting the top 5, and in no particular order, I will be inviting the runner-ups to come forward. To give the certificates, we would like to invite the Executive Secretary of the United Nations Economic Commission for Africa, Mr. Claver Getete, to come up on the platform to present the certificates. He will be joined by none other but the Deputy Executive Secretary, Program Support, Mama Keita. Director Karima has mentioned I am here as well. So please give Director Karima a round of applause. All right. Okay. So audience, I need your help. We need to show great warmth to all our hackathon winners and all those that are not even going to be called today. So first and foremost, in advance and anticipation, for all the 9 or is it 10 people we had, can you please give them a resounding round of applause? They have shown strength, resilience, tenacity, and they have come through so far. Now, as I call your names, please come forward to receive your certificates. And again, I would ask you to give another very warm round of applause as I call each name. In no particular order, these are the runner-ups. Are you ready? There. We're trying to make it look very nice and prestigious. No problem. Now, with an intervention for Kenya's solar workforce and climate resilience, please give a round of applause to Eva Nyambura Muthoni. Is she here? I wish we had some music that did all this, you know. Dun, 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 dun. Congratulations, Eva. All right. Next. With the intervention Credify from Ghana, we have Solomon Boakie. Please give him a round of applause. Congratulations, Solomon.
Next, with IT Cola from Cameroon, please give a round of applause to Christian Njilu Ntieche. Congratulations, Christian. Congratulations, Christian. Next, from South Africa with Agribusiness Trade Corridor Pilot ATCP, please give a round of applause to Nandi Mkwanazi. Congratulations, Nandi. Please come on up. And now, while the runner-ups were called in no particular order, we do have a winner. The winner of the 2026 ADIF Hackathon with a proposal on green and inclusive employment from Burkina Faso, please give a round of applause to Luke Neboma. Can we have all five? Can we have all five come on up to take a picture together for a group photo? Can we have all the remaining four please come on up? Eva, Solomon, Christian, and Nandi, please come on up and take a group photo. Thank you. Can we have some music, please? Thank you. Please give them a round of applause. Thank you so very much. We will now have congratulations once again to all of our winners. We're all winners, and I hope you're all inspired to work on your ideas and move it forward with resilience. Okay. Next, we will now have our second impact talk to be delivered by Al-Fadi, fashion designer and goodwill ambassador, United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization. This session will be moderated by Director Karima Bunemra Ben Sultan, who directs the African Institute for Economic Development and Planning at the United Nations Economic Commission for Africa. This session will run for 45 minutes. Director Karima, you have the floor.
But if you want to use less time, we're also open to that. Thank you. Thank you, MC, and with your permission, I will speak French. Donc, bienvenue à toutes et à tous pour cette session consacrée à une présentation par son Excellence, M. Al-Fadi. C'est un grand honneur et en même temps un immense plaisir de recevoir M. Al-Fadi pour cette discussion dans le contexte du Forum pour l'impact du développement et dans le cadre des industries créatives. Je le remercie très chaleureusement pour avoir accepté sans aucune hésitation notre invitation à participer à ADIF et à réfléchir avec nous à ce qui peut contribuer de manière effective et durable à la création d'emplois sur le continent africain. Alors, comment présenter Al-Fadi, dont le parcours, l'expérience et les réalisations sont aussi riches et colorés que ses créations? Vous connaissez tous l'immense designer Al-Fadi, qui est reconnu et applaudi bien au-delà de nos frontières. Cependant, aujourd'hui, nous ne recevons pas seulement le créateur de mode. Nous ne recevons pas non plus seulement le docteur en tourisme et en hôtellerie. Nous ne recevons pas non plus seulement l'artiste pour la paix et l'ambassadeur de bonne volonté pour l'innovation et la création africaine de l'UNESCO. Nous ne recevrons pas non plus seulement le créateur et défenseur du FIMA, Festival international de la mode africaine. Nous recevons aujourd'hui un fils et un défenseur de l'Afrique et de sa culture dans sa globalité et sa multiplicité. Nous recevons quelqu'un qui croit au partage par la formation, avec toute la générosité et l'humilité qui le caractérisent. Nous recevrons quelqu'un qui croit à la transmission pour que nos jeunes générations n'oublient pas d'où nous venons et continuent à faire connaître et vibrer la culture africaine chez nous et bien au-delà de nos frontières. Et dans le cadre d'ADIF, nous recevons quelqu'un qui crée des emplois lui-même, qui appuie et défend les acteurs de chaînes de valeur qui englobent l'industrie du textile, la maroquinerie, la bijouterie, dans une perspective d'inclusion, d'équité et de durabilité. Nous commencerons cette session par une vidéo sur la contribution d'Al-Fadi à la création d'emplois au Niger, son pays d'origine. Je lui donnerai ensuite la parole pour qu'il nous dise en quelques phrases qui il est et comment le secteur des industries créatives devrait attirer plus d'attention, car elles peuvent réellement être considérées comme un véritable vivier pour la création d'emplois en Afrique et faire partie, à juste titre, des industries du futur. Puis, nous ouvrirons le débat avec la salle et j'inviterai tous les jeunes présents à profiter de ce dialogue exceptionnel. Alors, si nos collègues de la technique sont prêts, nous allons lancer la vidéo. Merci. Al-Fadi, plus qu'un styliste, une vision, un héritage. Entre création élégante et bâtisseur de demain, il façonne le Niger à coups d'aiguille et de béton. Bienvenue dans le showroom d'Al-Fadi. Honoré, trop fier de vous avoir avec nous aujourd'hui. Dans quelques jours, on va commencer, on commence déjà la première étape de la caravane Al-Fadi pour la paix, où nous parlons que de paix, que de créativité, d'éducation, d'image, et montrer que notre pays aussi est un pays extraordinaire et magique. Nous travaillons main dans la main avec le FUNIAP, le Fonds des Nations Unies pour la population et pour la population et par la population. Merci de m'avoir donné l'opportunité de parler de partenariat qu'on a avec
la Fondation Al-Fadi. J'aimerais d'abord rappeler que ce partenariat rentre en fait donc dans la continuité de l'initiative Elimine, qui est une initiative portée par le gouvernement du Niger avec l'appui du Fonds des Nations Unies pour la population INFPA. L'objectif à travers donc ce partenariat, c'est de former 240 jeunes Nigériens dans le métier du stylisme, modélisme. Donc nous sommes actuellement à 150 qui sont inscrits au niveau de l'École supérieure de la mode et des arts, donc qui est sous la tutelle de la Fondation Al-Fadi. Ce que nous aimerions, c'est qu'à travers cette école, qu'il y ait un pool de stylistes nigériens qui vont contribuer à l'industrie artistique et stylistique. À travers donc la Fondation Al-Fadi, nous pensons qu'il y aura une industrie artistique et stylistique qui sera créée et qui va pourvoir aussi du travail. Depuis 1998, Al-Fadi unit les peuples par la mode, la musique, la culture. À travers le FIMA, il élève l'Afrique, il inspire des générations et Al-Fadi revient au Niger bâtir une école pour sauver la jeune fille, pour renforcer l'éducation de la jeune fille à travers son école ESTMA. Je suis fier de dire aujourd'hui que la jeunesse, avec leur éducation, avec leur esprit, avec la caravane qui a commencé aujourd'hui au Niger, va aller très loin. Nous sommes en train de faire la première école supérieure de la mode et des arts. Cette école, depuis 10 ans, on se bat. Depuis 10 ans, l'État nous a donné un terrain de 3000 m² déjà pour commencer. Mais on avait un immeuble magnifique Al-Fadi dans lequel nous avons accueilli, grâce au FUNIAP, aujourd'hui, 150 jeunes. Les jeunes, ça veut dire vraiment les jeunes filles défavorisées que nous voulons aider. Les jeunes filles qui n'ont pas les moyens d'aller à l'école. Les jeunes filles qui n'ont pas les moyens d'avoir une opportunité de grandir. Mais nous, avec Al-Fadi, nous, avec l'image de mon équipe, on va leur donner cette chance d'être des grands de demain, d'être l'entrepreneur culturel. Chacun doit absolument, dans 3 ans, créer son entreprise, avoir 3 machines, 4 machines, créer ce qu'il appelle réellement sa dignité personnelle, et c'est ce qu'Al-Fadi veut leur donner. Et c'est pour ça que l'école est une chance, l'éducation est une chance, et nous voulons être accompagnés par tout le monde. Le FUNIAP nous accompagne, les Nations Unies nous accompagnent, l'UNESCO m'accompagne, l'État nigérien m'a donné, il y a 10 ans, un terrain. Nous voulons que chaque jour, qu'ils pensent à ce que nous sommes en train de préparer par rapport à l'école, par rapport à l'éducation, par rapport à ce qui va rester demain, notre jeunesse, notre âme. Et c'est ça que je cherche absolument à faire comprendre au reste du monde, de nous accompagner, de nous aider pour que notre grande école de 3000 m² soit enfin finie. Parce que depuis 10 ans, on cherche à le construire. On a commencé déjà, la construction a commencé, mais on n'a pas pu finir parce que les moyens nous manquent. D'où l'intérêt d'être là aujourd'hui, montrer le travail des jeunes talents, montrer le travail d'Al-Fadi, qui, depuis 30 ans, n'a pas fait un défilé à Niamey. Nous allons faire un défilé ici pour montrer le travail dans le textile nigérien, africain, la maroquinerie, la bijouterie. C'est que l'Afrique sait faire de mieux son savoir-faire. C'est que l'Afrique a de mieux sa jeunesse. C'est que le Niger a de mieux sa bonté et sa beauté. L'UNFPA, Fonds des Nations Unies pour la population, joue un rôle crucial dans l'autonomisation des femmes et des filles à travers plusieurs interventions stratégiques. 1. Appui au programme ILIMI depuis 2013. Ce programme est une initiative gouvernementale soutenue par l'UNFPA. Il cible les adolescents de 10 à 19 ans, déscolarisés ou jamais scolarisés. Mariés ou non, il a pour but l'amélioration des connaissances des filles sur la santé reproductive, les droits humains, l'égalité du genre, l'alphabétisation, la formation professionnelle. Plus de 1000 filles ont été formées à des métiers comme menuiserie bois, électricité bâtiment, mécanique moto, restauration, pâtisserie, couture, pelage et maroquinerie. Les partenaires clés de cette initiative, dont la direction de l'autonomisation des filles, ministère des Affaires sociales, le centre de formation professionnelle en stylisme et modélisme, l'ONG Gatan Matassa, l'ONG Friki et le foyer féminin Marathon. Merci beaucoup.
Donc, ceci est un aperçu de ce que Al-Fadi fait dans le domaine de la création de l'emploi et de la formation pour la création d'emplois. Aujourd'hui, il se veut interagir avec nous tous dans le cadre d'un dialogue, et notamment un dialogue avec les jeunes, mais tous les acteurs du développement qui peuvent contribuer à ce que ces emplois soient créés. Donc, sans plus tarder, je vais lui donner la parole. Merci. Merci beaucoup. Je voudrais d'abord vous dire merci. Merci au secrétaire vraiment exécutif. Merci à Mama Keita. Merci à Karima. Merci à votre organisation de m'avoir invité depuis le Niger pour venir ici. Un travail de qualité, mais un travail qui m'a permis quand même de contrôler, de comprendre ce que c'est que la CEA, ce que c'est que l'Union africaine, ce que c'est que l'UNESCO, pour essayer d'être là et comprendre et parler et porter un message de paix. Parce que j'ai été d'abord un ambassadeur pour la paix de l'UNESCO avant de même de commencer à faire ce que je fais. Depuis bientôt 30 ans, 45 ans de mode, je n'ai jamais arrêté un seul jour de prôner la jeunesse, de prôner la créativité. Je parle en français. I can speak English, but my French is better than my English. Thank you and excuse me, les personnes qui ne parlent pas bien français. I'm so happy really to speak in French. Je mélange tout. Mais le mélange est que je voulais montrer à la jeunesse que Al-Fadi de la mode, Al-Fadi d'abord a fait un doctorat. Al-Fadi a travaillé dans l'administration nigérienne pendant 10 ans avant de faire de la mode sa réalité. L'incompréhension avec nous, politiques, est qu'ils ne comprennent pas que la culture aussi doit être aimée par les politiques. Les politiques veulent toujours garder l'image pour eux. Pour les politiciens, quand ils viennent dans des missions comme ici, ils viennent toujours avec des ministres, avec des administrateurs qui n'ont rien à voir avec la culture et l'art. On n'est jamais invité. Donc il est grand temps que cela change. Il est grand temps qu'on comprenne que les culturels existent. Nous travaillons. Je suis docteur. J'ai créé de l'emploi, j'ai étudié longtemps avant d'être ce que je suis. J'ai été pendant 10 ans directeur général du tourisme du Niger avant de faire de la mode et montrer que la dimension entre la culture et l'art et l'autorité doit être ensemble. On ne peut pas nous rejeter parce qu'on crée de l'emploi. La jeunesse doit comprendre que ce que j'ai fait, ils peuvent le faire. Je suis là pour que la jeunesse puisse comprendre qu'on peut être docteur, on peut être maîtrisard, on peut être tout et faire de la mode et mettre l'artisanat et la créativité au service de ce qu'on appelle la population. Mon combat a toujours été de créer de l'emploi dans mon domaine, la bijouterie, la maroquinerie, la création, mais aujourd'hui dans l'éducation. J'ai eu la chance d'avoir le Luxembourg, mais d'abord d'avoir aussi le FNIAP, de m'accompagner pour qu'on puisse éduquer des enfants. On a commencé avec 70, aujourd'hui on a 250 jeunes filles qui sont éduquées au Niger dans le domaine de la mode, de la création, dans le domaine aussi de leur enseigner l'histoire de l'art du continent africain. Voilà. Je voulais faire comprendre à l'opinion que l'Afrique aussi a un savoir-faire. L'Afrique aussi a une unité. L'Afrique aussi a une histoire de l'art. On ne peut pas tout faire venir de l'Europe et nous oublier. L'Europe existe. Il faut comprendre que l'Africain ou les grands financiers africains ne pensent pas à l'Afrique. Si les grands créateurs comme, je veux citer, Louis Vuitton ou Chanel ou d'autres existent, c'est parce qu'il y a des grands financiers comme Hervé, multimilliardaires mettent de l'argent sur les créateurs européens, mais l'Africain ne met rien sur le continent africain. Il est grand temps que les grands financiers africains commencent à comprendre qu'ils peuvent gagner en mettant l'argent sur les créatifs africains et donner une chance à l'Afrique de grandir et avec les politiciens, surtout avec vous, la CEA, l'Union africaine, de faire comprendre que les financiers africains doivent être avec nous pour créer des millions d'emplois, parce qu'on peut créer des millions d'emplois. Aujourd'hui, l'exemple de ce grand pays que j'adore, qui est Addis Ababa, qui est l'Éthiopie, on a vu le cuir. On a vu le textile et on fait pareil dans nos pays aussi. Le Mali, aujourd'hui, le Bogolan a été reconnu il y a tout juste une semaine. Et je crois que le textile de nos pays sont en train de devenir ce qu'on appelle une industrie de textile, de création. Les C4 peuvent apporter beaucoup pour notre continent. Le combat est un combat grand parce que ce combat ne doit pas être uniquement entre politiciens. Le combat doit être un combat dans lequel les artistes doivent être aimés, doivent être accompagnés, doivent être écoutés pour qu'à leur niveau, on puisse les respecter et leur donner cette dimension. Tous les jeunes fuient
ils partent. Ils ne restent plus sur le continent parce que non-respect. Parce qu'uniquement, même le travail qu'ils font, c'est un travail qu'ils font, mais c'est un travail qui est à moitié écouté par l'esprit politique au niveau de nos pays. Moi, je viens d'un pays aujourd'hui, c'est le Burkina Faso, c'est le Niger, c'est le Mali, qui est l'AES aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de magnifiques choses, mais des choses qui sont un peu dures peut-être, mais les culturels doivent être aimés, doivent être accompagnés, pour que ces enfants ne puissent pas fuir aussi et partir avec leur énergie et leur savoir-faire. Parce que la mémoire grise part. C'est un petit peu le combat de l'éducation que je prône aujourd'hui. C'est le combat que je prône aussi aujourd'hui pour dire aujourd'hui que ce soit du mannequinat. Parce que vous savez que dans la mode, ou la création d'emplois, ce n'est pas que des couturiers. Il y a les mannequins qui sont en termes de milliers d'emplois qu'on peut créer. Au niveau de la musique, je parle de l'industrie culturelle, on travaille aussi avec les musiciens, on travaille avec les photographes, on travaille avec les peintres qui font un travail excellent par rapport à ce que nous faisons. Donc, dans l'esprit qu'Alfadi a fait, nous avons aussi créé depuis 1994 la Fédération africaine des créateurs de mode. Cette fédération existe depuis 1994, où Chris Seydou existait. Il est mort, et depuis, c'est moi le président de cette fédération où j'ai envie que la CEA, l'Union africaine, puisse prôner, nous accompagner avec les politiques pour que cette fédération puisse être reconnue. C'est une fédération africaine, c'est très difficile. Une fédération d'un pays est très compliquée déjà. Une fédération d'un continent, il faut le faire. Il faut imaginer qu'on soit une fédération du football, une fédération de sport, mais une fédération pour la mode africaine où les industries culturelles doivent être appuyées et aimées pour qu'on soit respecté et accéder aussi au financement. Je crois que la BAD est là, ils travaillent avec vous. Je crois que toutes les grosses banques, ils sont là, ils travaillent avec vous. Il faut qu'ils mettent de l'argent, il faut qu'ils comprennent que notre combat est un combat de paix, parce qu'il s'agit de cela. Quand il y a la paix, quand il y a l'argent, il y a la paix. Il faut trouver une dimension culturelle, artistique à ça et donner une dimension aussi entre nous pour qu'on puisse s'appuyer et s'aimer et donner la paix. Je crois que j'ai parlé. S'il y a des questions que vous voulez poser après, il n'y a aucun problème. Mais l'image est qu'on doit se donner la main. L'Afrique est un continent positif. L'Afrique est un continent extraordinaire. Et l'Afrique est un continent qui doit être aimé, aussi bien des Européens, aussi bien des Chinois, aussi bien d'autres. On a un continent, on est dans un centre incroyable où l'Afrique doit être un exemple. Et je suis africain et je suis fier de l'être et je veux que le combat de culture, le combat d'art, de création d'emplois, moi je suis prêt à créer 10 millions d'emplois, capable de faire dans ce que je fais, la maroquinerie, la bijouterie, le textile, mais pour cela, être accompagné, être aimé, être compris par nos politiques et par les grandes organisations comme vous. Je vous remercie. Merci beaucoup, Alfadi, pour ce message porté avec beaucoup de chaleur et d'espoir, en fait, et qui repositionne la culture au centre de la capacité de production de notre continent. C'est un dialogue que vous souhaitiez avoir avec les jeunes, mais je pense que vous avez fait appel à tous les acteurs qui peuvent contribuer à en faire réellement un secteur d'opportunité, comme les décideurs, comme les financiers, comme les partenaires, qu'ils soient issus du système des Nations Unies ou d'autres instances régionales et internationales. Vous avez fait un appel vibrant à ce que, à travers ce genre d'activités et d'initiatives, on puisse garder nos talents sur le continent et les faire, à travers l'éducation, l'accompagnement, les faire s'épanouir et contribuer au développement économique et social de nos pays. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes dans la salle, donc je voulais savoir s'il y avait des réactions à ce message qui vient de nous être porté, à la manière de peut-être opérationnaliser cet appel et cette volonté de faire du secteur des industries créatives, que nous discuterons également plus en détail cet après-midi, d'en faire un axe central. Nous avons vu ce matin, quand nous avons parlé de l'intégration régionale des sujets considérés plus sérieux,
dans la manière dont les politiques de développement et les plans de développement étaient bâtis. Là, nous avons un domaine tout aussi sérieux, mais qui nécessite peut-être beaucoup plus d'efforts pour être considéré comme partie intégrante de notre potentiel de développement. Donc, oui, je vois une première main. Une deuxième. Just give me your name, ou votre nom, comme je puisse noter. Hello, Aminata Dambele. Bien. Alors, la vidéo que nous avons vue est un effort pour appuyer le développement des femmes et la création des emplois au nom des femmes. Je vois 2 demandes et une troisième là-bas qui viennent des femmes. Donc, je vois qu'elles sont très réceptives au discours d'Al-Fadi, mais j'aimerais aussi que nos participants masculins réagissent avec la même chaleur. Donc, nous allons commencer. Shema, oui. Merci beaucoup pour votre présentation. Je vais m'exprimer en français. Votre message, et j'adore l'inspiration que vous nous donnez. Il faut être toujours optimiste, parce que si on apprend, moi je suis plutôt économiste, j'ai étudié les trajectoires de développement de plusieurs pays, et quand on voit leur point de départ, il y avait tout à désespérer quand ils n'étaient pas développés, mais le développement, l'histoire nous montre que tout est possible et qu'il faut des volontaires, de la volonté, de la bonne volonté pour transformer les opportunités en une réalité. Je voulais vous interroger sur le lien entre les industries créatives et l'industrie du textile et habillement. J'ai beaucoup travaillé sur l'industrie du textile et habillement. On sait très bien que c'est une industrie très globalisée, qui est très drivée par les marques. Donc, c'est les marques qui détiennent le pouvoir, notamment c'est celui qui a accès aux consommateurs qui détient le pouvoir. Et je me suis toujours posé la question, qu'est-ce qui nous manque en Afrique pour développer une marque qui soit pas nécessairement de luxe, parce qu'on trouve beaucoup les créations de luxe en Afrique, mais on ne trouve pas une marque qui se focalise sur le segment classe moyenne, vous voyez, comme le H&M, le Zara. Qu'est-ce qui nous manque pour avoir un Zara ou un H&M africain qui puisse un peu rompre ce qu'on a aujourd'hui dans les chaînes de valeur globale, à savoir une domination des marques occidentales? OK. D'accord, merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Je suis Aminata Dambele du Mali et c'est vraiment un très grand plaisir pour moi de voir notre grand Al-Fadi aujourd'hui en réel. J'ai grandi sous vos images, je regardais toujours FIMA et on se posait toujours la question, on se demandait, souvent je disais non il est malien, non il est malien, mais c'est une fierté. L'AES aujourd'hui c'est le Mali, c'est le Niger, c'est le Burkina. Donc c'est une très grande fierté aujourd'hui pour moi de vous voir en réel. Et je suis docteur en intelligence artificielle appliquée à la cybersécurité. Aujourd'hui, ma question, c'est que est-ce que le secteur de l'industrie ne se voit pas un tout petit peu menacé par l'IA? Donc, vous avez touché le Bogolan du Mali, qui fait notre fierté, qui est notre identité malienne. Et j'ai connaissance que l'industrie malienne se bat aujourd'hui à cause de la copie du Bogolan qui est en train de se faire à travers le monde. Donc, l'industrie de la mode, moi je me demande aujourd'hui, est-ce que l'IA, selon vous, est-ce que c'est une menace ou c'est une très grande privilège pour vous? Est-ce qu'il y a des mesures au jour d'aujourd'hui que vous avez à tenir en compte pour la continuité de votre travail? Merci beaucoup. Voilà, c'est un plaisir de vous voir en réel. Thank you. Merci de me passer la parole. Et comme elle a dit, c'est un grand honneur de vous rencontrer aujourd'hui, Monsieur Al-Fadi. On écoutait votre nom depuis tout petit. C'est vraiment incroyable de vous voir en vrai. Moi, ma question, c'est par rapport à votre fondation, votre école. Alors, j'aimerais savoir, est-ce que
lorsque les jeunes, notamment les filles, comme vous avez souligné, sortent de votre école, vous avez un suivi vraiment pour vous rassurer qu'elles se sont intégrées dans la société, elles ont pu se réaliser. Vous avez parlé de leurs propres entreprises. Est-ce que vous suivez ça? Ou alors c'est vraiment chacune sort de l'école, de la formation et se débrouille, voilà. C'était sur ça que c'était cette question que je voulais poser. Merci. Merci. J'ai demandé à Karima de me laisser répondre parce qu'avec ma tête, la vieillesse, j'oublie. Donc c'est important quand même que je puisse répondre directement aux questions. Cela au fur et à mesure. Ravi. Vraiment, pour la première question, je crois que vraiment, c'est une histoire de moyens. Quand on parle de pouvoir vendre, de faire du prêt-à-porter africain, les grands créateurs, vous avez appelé H&M, vous avez appelé tous les grands noms des grandes marques populistes au niveau mondial, parce qu'ils ont des milliardaires sur eux. Parce qu'ils ont donc beaucoup de financiers qui mettent de l'argent sur leurs marques. Et aujourd'hui, ils arrivent à développer des produits qu'on doit vendre, au lieu de les vendre à $50, voilà, avec leur possibilité d'avoir de l'argent, ils les vendent à 25 à $30. Donc, tout est question des moyens. L'Afrique n'a pas la chance d'être accompagnée avec des financiers pour donner une dignité, de créer des collections, de créer des productions de qualité. Aujourd'hui, dans nos pays, comme ici, ils sont prêts à faire des millions et des millions de quantités de vêtements, de chaussures. Et il n'y a pas de raison. Mais pour cela, il faut avoir la marque, il faut avoir l'image, il faut avoir la communication et la promotion. Mais tout est dans les moyens, tout est dans les banques ou ceux qui veulent accompagner ou le mécénat qui mettent l'argent sur ces grands pour créer ces produits de qualité africains qu'on peut vendre dans la grande distribution. Ça, c'est la première question. J'ai répondu, c'est bon? C'est bon? Voilà. Donc, sans moyens, on ne peut pas. L'Afrique a toujours été dans le second plan et on ne peut pas continuer à acheter de H&M en Europe ou ailleurs. Et l'Afrique, on a un continent de 54 pays. On n'a pas des financiers qui mettent de l'argent sur les créatifs, ni sur la grande distribution. Et pour cela, il faut y penser. La création est là, les noms sont là, l'image est là, mais il faut des moyens qui doivent accompagner. Merci beaucoup. Au niveau de notre ami du Mali, vraiment, le Mali, le Burkina et le Niger, c'est ma vie. C'est toute une histoire. Je viens de finir de faire un esprit incroyable qu'on appelle la caravane Al-Fadi pour la paix à Tombouctou. Vous vous rendez compte? Faire un défilé à Tombouctou. Tombouctou, l'histoire de la religion. Al-Fadi est venu avec ses mannequins, avec ses top modèles, avec ses couturiers de Tombouctou pour défiler, montrer cette image, de montrer qu'on peut aussi, à Tombouctou, dans des villes difficile, ou Bamako, de créer une caravane pour donner une chance à cette dimension et créer de l'emploi et montrer qu'on peut créer de l'emploi dans ces villes-là aussi. Ça a été un succès total. Octobre passé, c'était le Génie et Bamako avec le Bogolan. Chacun voulait démontrer que le Bogolan est le tissu malien numéro 1. Il y a tout juste 2 semaines, le ministre de la Culture malien, M. Daffé, m'a montré que le Bogolan a été déposé à l'UNESCO. Je crois que c'est une priorité. La protection intellectuelle est très importante. On a protégé nos textiles, que ce soit du kinte, que ce soit du bogolan, que ce soit du ndop, que ce soit du terra-terra du Niger. Ces textiles existent, ils vivent. Mais si on ne les dépose pas, que la marque n'est pas protégée, mais tout le monde va copier. L'Europe a copié, les grands créateurs ont copié, ils n'ont jamais versé des royalties à aucun pays, ni à notre continent. Donc ça, c'est des choses que nous devons, avec l'Union africaine, nous devons, avec la CEA, le côté économique, de déposer nos valeurs, de déposer ce qu'on est. Et nos marques doivent être déposées. Cette protection doit être unique au monde. On a un continent. Des petits pays, des pays, d'accord, existent, l'Europe, mais qui veulent diriger tout un continent. Ce n'est pas possible. Il faut que ça change. L'Afrique est un continent grandeur, nature, qui a des valeurs superbes. Donc avec cela, on va aller très très bien. La protection intellectuelle et aussi le financement.
Je crois qu'on peut aller très loin à ce niveau-là si on a des accompagnements au niveau de la BAD, au niveau des ressources de financement qui veulent accompagner, et au niveau seulement des milliardaires. Il y a tellement de milliardaires africains qui existent, il faut qu'ils nous accompagnent et qu'ils viennent vers nous, comme ce qu'ils font aussi en Europe. C'est très important. Merci. Merci. Merci beaucoup. La troisième question, c'est la Fondation Al-Fadi. La Fondation Al-Fadi existe depuis bientôt 8 ans. On l'a créée pour accompagner la jeunesse. Je suis là pour la jeunesse. Je suis là pour donner une dimension de création, d'accompagner la jeunesse dans l'éducation, dans la santé peut-être, mais surtout dans l'éducation et dans le savoir-faire. La Fondation Al-Fadi, c'est ce que nous avons créé depuis 7 ans. Et aujourd'hui, on a créé la grande école qu'on appelle École supérieure de la mode et des arts, Académie Al-Fadi, qui est en train de se faire dans un pays au Niger. Avec le FNIAP, on est en train de faire dans 23 pays peut-être, parce que CNN, qui est le patron de FNIAP, qui est venu au Niger, veut qu'on travaille dans 23 pays, dans l'Afrique de l'Est et l'Afrique de l'Ouest. Donc la Fondation Al-Fadi doit absolument faire un suivi et continuer à donner une dimension à cette jeunesse-là pour qu'ils puissent être éduqués. Et pour ce qui est des étudiants qui sortent de l'école, nous voulons jusqu'à ce qu'ils sortent de l'école. Cette année, on a 70 étudiants qui vont sortir de la 3e année, 70 stylistes, jeunes talents. Nous voulons les aider à avoir leur entreprise. On veut les aider à avoir des banques qui les accompagnent. On veut les aider pour qu'ils soient des dignes fils et des filles du continent africain, pour qu'ils soient des créateurs tout simplement par la Fondation Al-Fadi. C'est le combat que nous voulons mener. On ne va pas les lâcher dans la nature. On veut les accompagner avec le FNIAP aussi. Voilà. C'est bon? Ah ben, très bien. Merci. D'autres réactions, d'autres questions à ce qui vient d'être... D'accord, donc voilà. On commence par la droite et on ira par la gauche après. Allez-y, madame. Okay. Merci, madame Karima. Merci à monsieur Al-Fadi de nous avoir partagé son parcours si impressionnant. Vraiment un honneur. Moi, je suis grand fan de son travail, donc découvrir d'autres aspects de sa personne aujourd'hui, c'est tout un honneur. Ma question va du côté de la Fondation. Quels sont les défis que vous rencontrez en dehors des défis financiers dont vous avez parlé dans la vidéo, dans les activités de tous les jours de la Fondation et dans le déroulement, dans l'implémentation de l'école de la formation des jeunes filles? Je vous remercie. Merci beaucoup. Le défi numéro 1, c'est la concurrence. Nous avons une fondation d'un artiste. En Afrique, vous savez, il y a beaucoup de fondations de premières dames qui veulent nous tuer, qui n'ont rien compris à ce que nous faisons. On est des fondations d'artistes. Les premières dames font leur fondation. Ils ont beaucoup d'argent. Tout l'argent va vers eux. Et nous, aujourd'hui, on n'a pas d'accompagnement ni d'argent qu'on met dans nos fondations. Toutes les fondations, tout l'argent qu'on donne va chez les premières dames, pas chez nous. Donc c'est pour ça que nous avons la chance d'avoir des FNIAP, l'UNESCO, d'autres qui accompagnent l'institution, qui accompagnent ce que nous faisons, mais il faut des moyens pour qu'on soit bien accompagné. On a beaucoup de soucis pour que ça puisse continuer, et on continue, parce qu'il s'agit d'une fondation qui doit être accompagnée par des fondations au niveau mondial. Mais quand il s'agit de politique, on est toujours mis à bas. Donc c'est pour ça qu'on veut être accompagné, on veut être suivi, on veut être aussi tout le monde qui peut apporter sa contribution dans la portée, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de l'art. Voilà. Il y avait une deuxième question. Oui. Merci pour la parole. Je suis Estelle Désirée Monesson du Cameroun. C'est un honneur pour moi de vous voir en face. Merci. Et je voudrais nous inspirer. J'ai une question. Avec des problèmes d'énergie qui sont chers en Afrique et des coupures fréquentes, comment vous faites, comment vos entreprises font pour être compétitifs au niveau international et d'abord en Afrique? Merci. Dans nos pays, c'est des coupures tous les jours. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de l'eau. Mais nous, on a la chance de pouvoir être ce qu'on est à un niveau moyen ou tout petit.
on n'a pas eu la chance d'être l'industrie grandeur nature comme l'est dans des pays comme ici, où ils ont 500 000 emplois au niveau de l'industrie du textile ou de la chaussure ou même du cosmétique. Mais il est grand temps que tous ces soucis puissent être réglés, et c'est en train de se faire. Parce que ça se fait parce que nous avons aujourd'hui une dignité qui est mise en place, qui ont compris qu'on doit créer de l'emploi, on doit aider l'industrie culturelle localement, on doit avoir des financiers qui accompagnent. Ce n'est pas toujours ça, mais uniquement on le fait à nos moyens. Parce qu'on fait des salons, on a des commandes, il faut respecter les commandes avec la productivité. Et c'est en train de se faire aujourd'hui au Bénin, qui est un pays superbe, où avec le coton, le président béninois est en train de faire une industrie où on peut produire de la chemiserie, on peut produire du t-shirt, on peut produire des jeans. Ils ont plus de 1000 ou 2000 emplois qui est là-bas. Ça, c'est des choses qui peuvent encourager. Donc, nous pouvons produire dans d'autres pays aussi pour accompagner avec les créateurs qui veulent absolument faire de la production de quantité. Voilà, donc on n'est pas toujours aidé, mais on continue quand même à la faire dans des conditions à nos niveaux. Voilà. Bonjour, merci pour cette belle présentation de la Fondation. En fait, concernant les initiatives de renforcement de capacité de la femme rurale et qui est considérée comme vulnérable, en fait, il y a beaucoup des actions qui ont eu lieu dans plusieurs pays africains pour financer des projets de renforcement de capacité de la femme rurale. Et il y a beaucoup de fonds aussi, énormément de fonds qui ont été pompés pour assurer les formations dans le domaine de l'artisanat et la transformation agroalimentaire artisanale et tout ça. Le problème qui se pose toujours, c'est la pérennisation de ces projets après la fin des projets. Selon vous, comment construire un modèle africain de capacitation ou d'autonomisation de la femme rurale qui est un modèle pérenne, et qui peut en fait durer après la fin des projets. Voilà, c'est ça ma question. C'est par rapport à la pérennisation des projets de coopération. Je crois que, merci beaucoup pour la question, parce que la femme est ce qui me concerne le plus. J'accompagne beaucoup la femme dans l'éducation. Aujourd'hui, au Niger, il y a consommateurs locaux, beaucoup de femmes rurales travaillent dans beaucoup de produits qui n'est pas concernés que par la mode. Ils sont concernés par l'agriculture, ils sont concernés par l'élevage, par rapport aux cuirs et peaux, par rapport à la bijouterie que la femme fait, et qui sont accompagnés par des associations qui sont localement, ils existent. Malheureusement, nous, on ne travaille pas avec toutes ces associations, mais avec notre fondation, tous ceux qui viennent vers nous, on peut les former, on peut les éduquer, on peut leur donner les fondations au niveau de la gestion, au niveau du management, au niveau de la communication, pour que ces jeunes femmes, où leur travail puisse être reconnu et qu'ils puissent avoir un dossier de qualité. On n'a pas tous les moyens pour ça, mais c'est qu'on essaie de faire. Donc je crois réellement que les femmes, en tout cas au Niger, ce que j'ai vu, qu'ils ont commencé à faire, ils font des salons chaque 2-3 mois qui évoluent, où les gens achètent pendant les fêtes, pendant Tabaski, pendant le Ramadan, entre associations. L'autonomisation des femmes va très très loin et ils sont en train de se faire du beau travail. Je ne rentre pas que dans ça. Je rentre dans la formation au niveau de la mode. Je suis en train de travailler avec la Fondation pour un niveau supérieur. Ça veut dire on ne quitte pas ce qu'on fait, mais on va aller dans un niveau après le bac, où on va former réellement des jeunes talentueux qui peuvent avoir bac plus 4, bac plus 3, bac plus 5, ou vous avez vu l'immeuble que je suis en train de construire. Parce que ce qu'on a fait déjà, c'est un immeuble qui est là déjà de 5 étages, qui est là aujourd'hui avec 250 étudiants. Mais ce qu'on essaie de construire, c'est quand même un immeuble de 3000 m², où on veut accueillir des jeunes avec le bac, qui veulent travailler dans l'intelligence artificielle, qui veulent travailler avec ce que vous avez dit tout à l'heure pour accompagner cette jeunesse, cette population démunie qui veut absolument aller beaucoup plus loin. Donc l'école va être un tremplin au Niger et qu'on peut faire venir aussi d'autres du continent africain
que ce soit de la sous-région ou d'ailleurs, pour accompagner. Le combat de ce que nous faisons pour l'école aussi, c'est aussi de combiner le savoir-faire des Africains, du Niger, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, pour avoir un produit de qualité et en même temps une expertise de qualité pour qu'ensemble on puisse aller très loin. Voilà. Un monsieur qui veut. Un monsieur qui enfin demande la parole, allez-y. Merci, monsieur Alfadi. Merci surtout pour l'histoire inspirante. En fait, à travers votre histoire, j'ai remarqué que le principal défi auquel vous faites face, ce sont les financements. Dans le cadre de votre formation, est-ce que, en plus du renforcement de capacité, est-ce que vous envisagez de collaborer avec les institutions financières telles que les institutions microfinances et les autres banques pour accompagner les jeunes entrepreneurs dans l'élaboration de leur entreprise? Ça veut savoir s'il y a un suivi après post-formation. Merci. Merci beaucoup. Le défi n'est pas que le financement. Le défi, c'est la compréhension aussi de l'État, la compréhension des politiques, l'accompagnement des politiques qui voient que les créateurs aussi, c'est des personnes qui veulent travailler pour le pays. Ce n'est pas que ceux qui accompagnent, qui ont des amis en politique, qui ont ça, qui peuvent évoluer dans ce domaine-là. On n'a pas de subvention, on n'est pas accompagné, il y a toujours un souci à ce niveau-là. Donc, on doit être accompagné par des financements qu'on doit chercher pour que ça puisse évoluer au niveau de la fondation, mais on doit aussi être accompagné par l'État et par d'autres qui peuvent donner une dimension à ce que nous faisons, qui va être une fierté, et puis montrer que ce que nous faisons aussi est de l'intérêt de la création d'emplois, de la lutte contre la pauvreté, et de donner une dimension à ces jeunes de rester sur le continent et de ne pas partir ailleurs. C'est vraiment le combat que nous voulons mener, que cette jeunesse puisse être à nos côtés, qu'ils comprennent qu'on a un continent fabuleux, et que l'État aussi puisse donner à cette génération-là la possibilité d'être avec nous et de travailler. C'est bon. Alors, malgré ce qu'on m'a dit, je vais quand même donner la parole pour réellement une dernière intervention et nous aurons à conclure la session. Allez-y. Si en 15 secondes, on a l'habitude de dire que la culture est au début et à la fin du développement. Comment vous analysez cette expression? On dit que la culture est au début et à la fin du développement. Comment Absolument. Vous analysez ça? Absolument. Je suis économiste, donc. Je vous connais. Donc, je crois que vous avez tout dit. Avec la culture sur notre continent, quand je vous ai vu hier en tant que Sénégalais, conseiller du président magnifique que j'adore au niveau du Sénégal, je t'ai dit de lui dire qu'on l'aime et que la culture l'aime et que nous voulons absolument continuer à travailler avec la culture, donner la chance à ces culturels sénégalaises et sénégalais, donner la dimension à ces culturels qui veulent faire que chanter, peindre, créer. Et ça, quand ils sont accompagnés par les politiques, ils existent, ils vivent. Ils ne vont pas aller fuir pour aller rester ou mourir en mer. Ils vont rester sur le continent. Donc je crois que la culture, c'est d'abord la base et la finition. Je suis fier que vous le dites. Et la culture, l'art, la création d'emplois, la lutte contre la pauvreté, c'est ça. Image, c'est ça. L'amour entre nous, c'est notre culture. Manger notre tchéoudienne, ou manger du fokoi, ou manger du yassa, c'est une manière, même si c'est protégé par l'UNESCO aujourd'hui, même si le textile malien, le textile, ce que nous faisons, sont protégés, mais entre nous d'abord, Africains, portons africains. Tu portes un gros costume, une belle cravate, il faut que ça change demain. Que demain, tu porteras quand même un petit tissu fait par Issa Dione ou d'autres qui sont faits par un créatif sénégalais. Et ça nous fera beaucoup plaisir parce que l'argent va dans la poche du Sénégal. Et c'est ce que je voulais, et amener la culture dans cette dimension et montrer que l'Afrique est un continent positif et l'économiste que vous êtes doit nous donner cette chance de l'étudier et de voir combien on peut gagner dans ça. Merci beaucoup. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de mains levées, mais malheureusement, on me demande de conclure la session et je vais à contre-cœur le faire. Mais avant cela, ce que je voulais dire, c'est, même si je vais utiliser un mot que Marilyn nous a demandé de ne pas utiliser hier,
En fait, c'est un domaine et un secteur qui a un potentiel. Mais ce qu'on veut, c'est qu'on parte de ce potentiel et qu'on aille dans l'action et la mise en œuvre réelle, qu'on ne s'arrête pas à dire on pourrait faire ça, mais réellement un problème de reconnaissance du secteur des industries créatives comme un secteur qui peut avoir une contribution à part entière et une contribution qui peut réellement en fait offrir des opportunités à une jeunesse désabusée, en perte de repères et de références, en la réancrant dans sa culture et ses origines africaines. Donc je pense que le retour sur investissement dans ce domaine-là est très important. Il n'est pas qu'économique, il est surtout social et il permet réellement à la jeunesse de s'épanouir et de se retrouver dans un contexte qui lui est familier. Vous avez également parlé donc en plus de la reconnaissance par tous les acteurs de ce secteur et de ce qu'il peut apporter, de la nécessité de monter en grade. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'initiatives et vous en avez cité. Cet après-midi, nous en verrons d'autres dans le monde des industries créatives, mais il y a certainement un défi d'échelle à considérer pour que ça devienne une industrie à part entière, reconnue et pour lequel l'environnement, le système de régulation, le système financier, etc., soit davantage ouvert et permettent cette montée en charge. Je vois que Banquet me regarde depuis tout à l'heure, ce qui veut dire que je dois arrêter. Donc, en votre nom à tous, un très, très grand merci à Al-Fadi pour sa présence parmi nous. C'était un premier dialogue. Nous allons continuer sur plusieurs formes parce qu'il y a beaucoup d'idées dans ce qu'il a déjà partagé avec nous dans cette séance et hors caméra, qui peuvent réellement nous donner des opportunités de voir notre développement différemment et la création d'emplois pour nos jeunes différemment. Merci beaucoup. Merci. All right. Thank you very much, Director Karima and Al-Fadi, for this insightful session. Please join me in giving them another round of applause. Merci beaucoup. All right, a gentle reminder to kindly complete the evaluation form. The QR code is already displayed on the screen. We would also like to encourage you to make use of the hand sanitizers that are around the room. At this juncture, for the moment a lot of us have been waiting for, including me, we will break for lunch and have the simulation session right after. We will reconvene here at 2:55 p.m. Japanese and Korean time. Now we are using 2 times to, encourage. Thank you very much. We wish you a very good lunch.